Namaste, everyone present here. I welcome you all for this level 3 sessions, which is going to be again a game changer, we can say, because here practically we are implementing and we are knowing that what will work in our class and what will not work in our class, what has to be changed. With this, we are building a curriculum. I welcome you all for this session. Let me share my Namaste, ma'am. Namaste, ma'am. Teachers ලා මම කියනවා අපි මේ කරන්නේ level 3 lesson එක. එයා level 3 එකේ කරන්නේ අපි මෙච්චර දවස් ඉගෙන ගත්ත දේ practically ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කොහොමද? ඒකේ කල යුත්තේ මොකද්ද? කල නොකල යුත්තේ මොකද්ද? ඒ ගැන තමයි මම මෙතන අපිට විස්තර කරන්නේ. Yes, ma'am. Yes, thank you. I welcome you all once again for this session, that is International Project for Capacity Development of ECCD Teachers, Early Childhood Care and Development. This is the foundation for the children to be a lifelong learner. In this session, we are going to look into the day plan today. To introduce myself, I am Padhmaja Y V, a kindergarten teacher, and I have been wherever I participate for lesson plans, I have been winning in it, and I am an early reading innovator. I have a great passion that each child should be able to read so that the child can read anything and gain the knowledge. Today's a theme, just we are going through the theme as Sri Lanka. I came to know that Sri Lankan Independence Day was there in this week, and this was the theme that you have chosen for this week. It's already been implemented, but still why I want to present this theme is because to identify how to identify SDG goals, how to identify 21st century schools, how to implement STEAM, everything I am going to just give the keywords so that it will be easy for you to implement in your classroom as well as in your lesson plans to write it. මම අද කතා කරන්නේ my country එක ගැන. අපි කලින් මේක plan කරලා තිබ්බා. my flag එක Independence Day traditional අපේ ආහාර අපේ ඇඳුම් වීරයෝ ගැන unity of nation. අපේ independent එක දැන් මේ දවස්වල අපි සමරනවා. මැඩන් ටෝනේ මේ පුලින් අපි කොහොමද අපේ keyword එක දාගෙන ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා අපිට පෙන්වන්න කරලා දෙන්න. Yes, ma'am. Yes. These are the sub-themes, that is my flag, Independence Day, traditional clothes we wear, freedom fighters, unity of nations. These are the some sub-themes that were chosen for the theme My Country in Sri Lanka. But what I felt is, instead of traditional clothes we wear, if we would have clubbed that unity of nation and traditional clothes we wear, we could have added like who is the present president or prime minister, knowing more about our country in the present situation. This, I think, in the future coming themes, or you can add it for the next year, I feel. මෑම් කියනවා මේ අපේ අද ටොපික් එක theme එක my country එකේ මේ theme එකේ traditional cloth එකයි unit එකයි අයින් කරලා
ඒකට අපි වර්තමානයේ තියෙන දේවල් අපිට ඇඩ් කරා නම් ගොඩක් හොඳයිලු. අපේ ජනාධිපති කවුද? ඒ වගේ කරුණු එකට ඇඩ් කරා නම් අපිට මේක මගේ රට ගැන තවත් පුළුල්ව විස්තර කරන්න පුළුවන්ලු. දැන් අපි ක්‍රියාත්මක කරලා ඉවරයිනේ මේක. මෑම් කියනවා ලබන අවුරුද්දේ හරි ඒක වෙනස් කරලා ඒකට ඒ වගේ දේවල් ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. Yes ma'am. Thank you, ma'am. Excuse me, the Padhmaja ma'am, we can ask the if they need the Tamil translation, we can provide that also. Sure, sure. Teachers, ඔයගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන්ද තමිල් ඕනද කියලා කවුද මෙයා අහන්න පුළුවන්ද සිරෝෂා මිස් තමිල් වලින් තමිල් translation ඕනද කියලා? Pasmina teacher, is there anyone to translate in Tamil or to give, summarize? Tamil වලින් දාශරි ඕනමා? Pasmina teacher. செய்யவா கொஞ்சம் சம்மரைஸ் பண்ணி சரியா அடுத்த இருந்து போமா இதுலக்கு போங்க மை பிளக் எடுத்திக்கி மை கண்ட்ரி இண்டிபெண்டன்ஸ் டேயும் ட்ரெடிஷனல் க்ளோத்ஸையுமா இல்ல வானம்னு சொன்னா மிஸ் ட்ரெடிஷனல் க்ளோத் யூனிட்டி ஆஃப் நேஷன் சரியா எங்களோட தீம் வந்து இந்த கிழமை நாங்க ரெடி பண்ணினது வந்து மை கண்ட்ரி. அதுல வந்து சப் தீம்ஸ் வந்து மை ஃபிளக், இண்டிபெண்டன்ஸ் டே, ட்ரெடிஷனல் க்ளோத்ஸ் வியர், ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ், யூனிட் ஆஃப் நேஷன். அப்படின்னா இலங்கை கொடி, சுதந்திர தினத்தை நாம் எவ்வாறு கொண்டாடுகிறோம், நாங்கள் அணியும் பாரம்பரிய உடைகள், இலங்கைக்கு உதவிய ஹீரோக்கள், தேசத்தின் ஒற்றுமை. இதுல வந்து மேம் சொல்றாங்க ட்ரெடிஷனல் க்ளோத்ஸ் அந்த தீமையும் யூனிட் ஆஃப் நேஷனையும் இல்லாம அடுத்தது வந்து எங்கட என்ன சொன்னா எங்கட சிரோசா டீச்சர் ஜனாதிபதி அப்பே ரட்டே கரண்ட் இப்ப ஜனாதிபதிகள் அந்த தலைப்பெடுத்தினா நல்லம்னு சொன்னா. மேம் ஒரு நிமிஷம், இதுல நான் சொல்லிந்து இதுல அது வேண்டான்னு சொல்லல. யூனிட்டி ஆஃப் நேஷன், ட்ரெடிஷனல் க்ளோத்ஸ் வி வேர், இது ரெண்டையும் கிளப் பண்ணலாம். கிளப் பண்ணவன ஒரு நாள் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வரும். எக்ஸ்ட்ரா வரனால இந்த ப்ரெசன்ட் சிச்சுவேஷன் என்ன இருக்கோ, பிரசிடென்ட் ஆகட்டும் இல்லைன்னா நேஷனல் ஃப்ளவர்ஸ், நேஷனல் சிம்பிள்ஸ் எது இருக்கோ அது எல்லாம் நீங்க சொல்லி கொடுக்கலான்னு சொன்னேன். मैम කියන්නේ මේ ට්‍රෙඩිෂනල් ක්ලොත් එකයි යුනිටි ඔෆ් නේෂන් අයින් කරන්න නෙමෙයි, මේ දෙක එකතු කරලා එක දවසකට කරන්න පුළුවන්ලු. ඒතකොට අපිට මෙතන දවසක් ඉතුරු වෙනවා. ඒ ඉතුරු වෙන දවසට අපිට මේ අපේ නැෂනල් ෆ්ලවර් ගැන, අපේ ජනාධිපති ගැන වෙන දෙයක් ගැන අපිට තව විස්තර දෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි මම මෙතන කියන්නේ. Thank you, ma'am. Okay. Straightforward, we'll go to our day plans. That you're all having learning outcomes, teaching learning process, and you do have SDG goals to be implemented, 21st century skills. Are these all possible? Yes, it is possible. But I request all the teachers that you will have to keep it very, very simple for a day plan. If you keep more and more, you will not be able to achieve it. So please keep only one goal for a day. Here, for the learning outcomes for all the themes, I have just clubbed it so that you will understand how to make it. When it comes to remember, apply, apply, analyze, evaluate, create. All these points are there, but we will have to understand that what is possible for kindergarten. So when we take my flag, what is the learning outcome? Just the child has to identify the colors and the symbol, how what is there in it, what is there in the flag, and what is the meaning of that flag. This is the simple learning outcome that the child has to learn. Here, remember, yes, the child is going to remember by doing all the activities. Yes, the child will understand. You need not keep on elaborating everything, but the teacher must know. That's it. When it comes to application, hello ma'am, the child has to identify it. Analyzing, yes, the child can differentiate two different
country flags. What is the evaluation? Here, while the child is analyzing, evaluation is already done. So you need not keep on elaborating all the points. Yes, sir, Shiroza ma'am. You can continue, please. Yeah, ma'am. Ma'am, දැන් අද අපිට අරන් දීලා තියෙන්නේ learning outcoming එක. ma'am කියනවා එක දවසකට එක outcoming point එකක් ගත්තොත් ඇති. එක එක දවස්වල මේ ඔක්කොම සම්පූර්ණ කරන්න ගියොත් ඒක අමාරු දෙයක්. ඒක නිසා මෑම් දැන් අපේ මුළු සතියෙම තියෙන එක අරගෙන තමයි පෙන්නලා තියෙන්නේ. එක දවසකට එක පොයින්ට් එකක් අරගෙන ඒක විස්තර කරන්නලු. ඒතකොට ළමයාට ටික අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් වෙනවා කියලා මෑම් කියනවා. දැන් මුලින්ම ගත්තා my flag එක. my flag එක ගත්තොත් අපි දැන් මේ කරන්නේ UKG ළමයිට. පොඩි බබාලට ඒගොල්ලන්ගේ தත්ත්වය අනුව තමයි අපි මේක ළමයට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕනේ. දැන් ජාතික කොඩියක් ගත්තොත් ළමයා මුලින්ම බලන්නේ ඒකේ කලර් එක. පාට ඒකේ සිම්බල් එක ඒක ඊට පස්සේ මීනින් එක ඒකේ තේරුම මේ ෆ්ලැග් එකේ ඒකේ සිම්බල් එකේ තේරුම් ටික අපි ළමයට කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒකේ ළමයට මතක ශක්තියක් ඇති වෙනවා. නිකම්ම රිමෙම්බර් එක ළමයට ඒක ඇතුලේ යනවා. ඒ වගේම ඇනලයිසින් අර තවත් ජාතික කොඩි තවත් කොඩිත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා අපේ ජාතික කොඩියේ තියෙන වෙනස අපිට බබාලට පෙන්වන්න කරන්න පුළුවන්. මේක කරනකොට හැමදේම වෙන වෙනම අපිට එක්ස්ප්ලেইন කිරීමට අවශ්‍ය නැහැ කියලා මම කියනවා. Yes, ma'am. What's your name is? ma'am. லேர்னிங் அவுட்கம் பற்றி மேம் சொல்கிறாங்க. ஒரு நாளைக்கு ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கட்டு மேம். அது வந்து அதில் வந்து தேசிய கொடியை எடுத்தா அதில் வந்து புள்ளோளுக்கு நேரம் அதை பற்றி விளங்கப்படுத்தினால் அதில் வந்து நல்லா ஞாபகம் நிற்குமா சக்தி வரும் மேம். அதனால எடுக்கட்டாம் ஒரு ஹலோ You can continue. Okay. The next is independent. Ma'am, let me complete this learning outcome for everyone. Okay. Next is Independence Day. Here, the child will understand how we are celebrating. Might not be that in depth we go, but still how we are going to celebrate, what is the importance of this day, we can give the information to the children through different activities. Then traditional clothes we wear, identify different regions and what are the different attires that in each region they wear, and in different religion also they do have different attires. With this, why I told to club unity of nation and traditional clothes is because here understanding diversity and unity, everything will come with the attire itself. Then freedom fighters. Here, yes, we have to recognize the key figures who has bought freedom for our country. With at least the child should know the name of them, so that the child might follow them and their good characters can be brought into the classroom. Yes, ma'am. Okay. මෑම් කියනවා ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ඩේ එක සමරනකොට අපිට ළමයට කියලා දෙන්න පුළුවන් කොහොමද මේක සමරන්නේ. ඒ වගේම මේ සැමලීමේ ඇති වැදගත්කම. ඒවා අපිට විවිධ ක්‍රියාකාරකම් වගේ අපිට ඒක ළමයට පෙන්වන්න කරලා දෙන්න පුළුවන්. මේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් ඩේ එකේ වටිනාකම ළමයට අපිට තේරුම් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ට්‍රැඩිෂනල් ක්ලොත් එක ගත්තනම් අපි ට්‍රැඩිෂනල් ක්ලොත් එක මොකද කරන්නේ? එක එක ආගම් වල ආගම් ජාති ඒගොල්ලෝ විවිධ ඇඳුම් වලින් ඇඳගෙන ඉන්නේ. දැන් මුස්ලිම් ළමයෙක් විදියට බෞද්ධ ළමයෙක් විදියට හින්දුසන් ඒ වගේ විවිධ ඇඳුම් ඇඳගෙන ඉන්නේ. මම කලින්ම කිව්වා යුනිටි ඔෆ් නේෂන් එකත් මේකට කොම්බිනේට් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ යුනිටි ඔෆ් නේෂන් එකේ අපි කරන්නේ ළමයට ජාතින්ගේ ඇඳුම් අඳලා ඉදිරිපත් කිරීමක් තමයි. එහෙනම් මම කියන වගේ ඒ දෙකෙන්ම කෙරෙන්නේ එකම ක්‍රියාකලාපය නිසා ඒ දෙකම එකට දාලා අපිට කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි එක දවසක් ඉතුරු වෙනවා.
freedom of fighter මේකෙන් අපිට බබාලට අපේ ඉතිහාසය අපේ වීරය ගැන පෙන්වන්න කරන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ චරිත වීරක්‍රියා දැන් ළමයට පෙන්වන්න කර ඒක ඔයකොම අපිට highlight කරලා ළමයට දෙන්න පුළුවන් ඒවැයි තියෙන වැදගත්කම පස්මිනා மிஸ் எஸ் சுதந்திர தினம் எப்படி ஏன் கொண்டாடுறது அதை பத்தின ஒரு விளக்கம் உண்டு புள்ளோருக்கு விளங்கப்படுத்தட்டு மேம் சொல்றாங்க அடுத்தது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் க்ளோத்ஸ் வந்து அது வந்து ஒவ்வொரு மதம் அடிப்படையில முஸ்லீம் பௌத்தர் கிறிஸ்டியன் அந்த முறையில் வந்து உடுப்பு உடுத்து இன அடிப்படையில் வந்து மாணவர்களுக்கு ஆக்டிவிட்டி அந்த அந்த முறையில் கொடுக்கட்டும் மேம் அந்த நேரத்தை புள்ளோளுக்கு வந்து அதில் வித்தியாசம் கண்டு இந்த மதம் என்று சொல்லி விளங்கி கொள்ள முடியும் மேம் அடுத்தது வந்து ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் எங்களோட நாட்டில் இருக்கிற வரலாறு வீரர்கள் பற்றிய அந்த விவரம் உண்டு மாணவர்களுக்கு அறியப்படுத்தட்டும் மேம் Yes, thank you, ma'am. Thank you, Fasmina ma'am and Firoza ma'am, for your wonderful translations. Thank you, ma'am. Okay. The next is values. What are there are different values that the child has to learn. We will have to implement it. All these with through the activities. I have seen the activity list. With that activity list, you can ensure that all these are attained. When it comes to my flag, yes, the child has to respect the flag. When the child see the flag of a nation, he or she should feel pride. Yes, I belong to my country. That patriotism has to be brought into the class. We can make children to sing songs. With many things, we can bring values into our classroom. Then when it comes to Independence Day, gratitude must be there. We should pay gratitude for our country, and the respect is very important. See here, the common thing when we come through each day, respect, courage, all these can be combined and taught that complete week. If we take any one value also, we should be able to ensure that the child does that. The next is traditional clothes. It is all about the cultural appreciation. The child should be able to appreciate, oh, your dress is looking so beautiful. How about my attire? Here, inclusivity will be there. Unity comes in here. Then freedom fighters. In the previous slide also, I told that when it comes to freedom fighters, we can take that good character of a person and we can tell a story about a person, so that the courage will be there. They will take forward if the child likes. All these can be included in our lesson plans. Yes, ma'am. මම කියනවා අපි ළමයට මයික්‍රන්ටේ කියලා දෙනකොට මුලින්ම ළමයට මේකේ තියෙන වැදගත්කම ළමයි බබාලට අපි උගන්වන්න ඕනේ කියලා දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් වැදගත්කම බබාලා දන්නේ නැහනේ. තමයි ෆ්ලැග් එක ගත්තොත් මයි ෆ්ලැග් එකට කොහොමද ගරු කරන්නේ? රෙස්පෙක්ට්. නියතමානීය ප්‍රවුඩව අපේ ජාතික කොඩිය ඔස්සනකොට ඒක ළමයට කියලා දෙන්න ඕනේ. අපි කොහොමද එතන හිටගන්නේ සීරුවේ. ඒ හැමදේම ළමයට ජාතික කොඩියක් ඔසවගෙනනකොට ඒක පෙන්වලා දෙන්න ඕනේ. කොඩියක් බිම දාන්න නරකයි. කොඩියට ගරු කරන්න ඕනේ. ඒ හැමදේම අපිට මෙදාට ළමයට පෙන්වන්න කරන්න දෙන්න පුළුවන්. ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් ඩේ එකේදී අපි අනිවාර්යෙන් කළගුණ සැලකිලිමක් කරන්න ඕනේ. රට ජාතිය වෙනුවෙන් අපේ හීරෝස්ලා ගැන අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. අපි වෙනුවෙන් කැපු අය ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට අපි කළගුණ සැලකීමක් මෙතන පෙන්වන්න කරන්න ඕනේ. ට්‍රැඩිෂනල් ක්ලොත් කලින් කිව්වා වගේ ළමයින්ට කල්චරල් ඩ්‍රෙස් ඇඳගෙන ඒගොල්ලන්ගේ ජාතික ඇඳුම ඇගීමක් ලක් කරන්න ඕනේ. මේක තමයි මේගොල්ලන්ගේ ජාතික ඇඳුම. ඒක ඇගීමක් ලක් කරන්න ඕනේ. ඒකරව තමයි මේ යුනිටි නේෂන් එකත් මම කලින් කිව්වා වගේ ට්‍රැඩිෂනල් ක්ලොත් එකයි යුනිටි නේෂන් එක කොම්බිනේට් කරාම ඒකත් ටීම් වර්ක් එකක් වගේ ගෲප් එකක් විදිහට ළමයිව තියාගෙන අපිට මේ ඇක්ටිවිටි එක කරන්න පුළුවන්.
freedom fighter අපේ නිදහස් වීරයෝ ගැන කතා කරනකොට අපිට කතා කියලා දීලා ළමයිව උනන්දු කරවලා ළමයින්ට මේ ඒ වගේ ඒ චරිත ගැන අභිමානයෙන් කතා කරන්න පුළුවන් විදිහට ළමයිගේ මනස හදන්න පුළුවන්. Cosmina miss? Yes, ma'am. In my country, එමද නාට්‍යපති values to be inculcated and வந்து எங்கள்கிட்ட தேசிய கொடியை வந்து நாங்க மதிப்பளிக்க வேண்டும், அதை வந்து நாங்க செய்து காட்டணும். அடுத்து மாணவர்களுக்கு கீழே அது விழக்கூடாது அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி கண்ணியப்படுத்தணும் எமது கொடியாண்டு சொல்லி மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு பத்தி நாங்க கூறி சுதந்திரம் பெற்று தந்தத்தை பத்தி நாங்க அவங்களுக்கு கூறி விளங்கப்படுத்தணும். அடுத்தது வந்து கலாச்சார ஆடை அணிந்து அதை பத்தி அழகான ஆடை அந்த மாதிரி அதை பத்தி பிள்ளைகளுக்கு வந்து உடுத்துட்டு வந்து அதை விளங்கப்படுத்தணும். அடுத்து வந்து சுதந்திர வீரர்கள கதையை பத்தி இருக்கு, எமது நாட்டு தேசத்தின் ஒற்றுமையை பத்தி கூறி பிள்ளைகளுக்கு வந்து விளங்கப்படுத்தணும் நாங்க. மேம். Yes, thank you, ma'am. Thank you. Yes. If the teachers are having any question till now, they can put the question in the chat box so that I will respond for that. The next is 21st century skills. How we are going to implement this? My flag. Here, the child will observe, communicate. When it comes to conversation, the child is going to communicate, the child is going to observe. So what is going to happen? All our activities are going to be related to this. Then, Independence Day. Of course, we are going to celebrate in a grand scenario. So, there will be a collaboration. There will be creativity when the child puts a show on the stage. Then traditional clothes. Here the child will express himself or herself. The child is going to feel so happy. Critical thinking will be there. Why am I wearing? Why the dress is in a different attire? All these the child is going to think more and more only when the teacher is going to have as many as questions to ask for the children. Then when it comes to freedom fighters, leadership, of course, and ethical reasoning. These are the 21st century skills that we will have to implement while we are giving the activity. Just, for example, if the child is pasting a paper on for the flag, or the child is going to paste woolen, or whatever creativity, here we also have to instill the value. We have to keep on saying, observe, help the child to observe, help the child to communicate. Everything has to go side by side. Just if we concentrate only on making an art, that doesn't work. Of course, there will be gross motor and fine motor skills, but we will also have to implement all these skills in our children. Unity of nation, again, it can be in a different way, and here collaboration will be there and global awareness can be brought into it. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. විශේෂ සියවසේ නිපුණතාවය ගැන ගත්තම මේකෙන් අපිට අපේ මේ ලෙසන් ප්ලෑනින් එකේ මුළු සතියෙම දේවල් එකින් එක ගන්න පුළුවන්. my flag එක ගත්තම ළමයට ඒක ඔබ්සර්ව් කරන්න. ඒක නිරීක්ෂණය කරලා ඒ ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ළමයාත් එක්ක නිරීක්ෂණය කරලා ළමයාත් එක්ක කතා කරන්න. ඒ මේකේ මොකද්ද ප්‍රසන්ට් වෙන්නේ? මේකේ මොකද්ද කියන්නේ? ඒ ළමයාත් එක්ක අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් ඩේ ගත්තම අනිවාර්යෙන් මේක සහයෝගයෙන් ළමයට එකිනෙක සහයෝගයෙන් තමයි ඒ එකමුතුව
අපි මේක ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් එක සෙලබ්‍රේට් කරන්න ඕනේ. ස්ටේජ් එකේ ළමයා නැග්ගත් ඒක සහයෝගී එකට කොලැබරේෂන් එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ මේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් ඩේ එකට. ඒ වගේම මේක නිර්මාණාත්මක වෙන්නත් ඕනේ. බබාලගේ නිර්මාණාත්මක හැකියාව අපිට මුදු ඉස්මතු කරගන්න පුළුවන්. ට්‍රැඩිෂනල් ක්ලොත් වෙයා එක යුනිටි ඔෆ් නේෂන් එකත් දෙකම මම කිව්වා වගේ මම දෙකම එකටම කියන්නම්. ඒ දෙකම එකට තමයි යන්නේ. ළමයි එක එක ජාතින්ගේ තමන්ගේ ජාතින්ගේ ඇඳුම් ඇඳගෙන ආවම ක්‍රිටිකල් තින්කින් එක නිකම්ම ඉස්මතු වෙනවා. ළමයාගේ ජාතිය වෙනස් වෙනවා, ඇඳුම වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙනකොට ළමයා තුළ සිතිවිල්ලක් ඇති වෙනවා. ඇයි මේ ඇඳුම වෙනස්? මම මේ වගේ අඳින්නේ. මේ ළමයා මේ වගේ අඳින්නේ. එතකොට ළමයාගේ ක්‍රිටිකල් තින්කින් එක එතන අපිට පේනවා. ළමයට අපිට කියලා දෙන්න පුළුවන්. ෆ්‍රීඩම් ෆයිටර්ස් ගත්තම ඒක අපේ ලීඩර්ස්ලා ඉන්නේ. අපි ලීඩර්ෂිප් එක ඒ වගේ අපි ඒගොල්ලන්ට ආචාර කරන්න ඕනේ. ඒ බබාලට කියලා දෙන්න ඕනේ. දැන් ෆ්ලැග් එකක් අරගෙන අපි ඇක්ටිවිටි එකක් කරන එකේ මොකද පේස්ටින් එකක් කොළ අලවලාලි මොකක් හරි අලවලාලි පේස්ට් එකක් කරනවා නම් නිකන් ඒක විතරක් කරාම අපිට මේ 21st century එකේ ස්කිල්ස් අනිත් ස්කිල්ස් ඔක්කොම සපුරා ගන්න බෑ. ඇත්තටම අපිට ඒකේ gross motor skill එකයි fine motor skill එකයි ලැබෙනවා. ඒක විතරයි ලැබෙන්නේ. අපේ අරමුණ ඒක විතරක් නෙමෙයි. ළමයාත් එක්ක සමාජයේ ඉදිරියට යන්න මේ හැම ස්කිල් එකක්ම ළමයාගේ දියුණු කළ යුතුයි. පස්මිනා මිස් எஸ் அடுத்து வந்து 21st செஞ்சுரி ஸ்கில்ஸில் வந்து மை ஃப்ளக் அதில் வந்து மாணவர்களோட சேர்ந்து கம்யூனிகேஷன் ஒப்சர்வேஷன் மாணவர்களோட சேர்ந்து பேசுதல் அது மூலம் எமது தேசிய இதை வளர்த்து கொள்ளலும். இண்டிபெண்டன்ஸ் டே வந்து அதில் வந்து ஒத்துழைப்பு படைப்பாற்றல் அது ரெண்டையும் சுதந்திர தினம் கொண்டாடுத நேரத்துக்கு வந்து அதை வந்து வளர்த்து கொள்ளலும் என்று மேம் சொல்கிறாங்க. அடுத்தது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் க்ளோத் அதில் வந்து ஒவ்வொரு இன உடுப்புகள் உடுத்துட்டு வர நேரம் வித்தியாசமாய்க்கும். அந்த நேரத்துக்கு மாணவர்கள்ட்ட வந்து கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அது வந்து ஏற்படுகிறது. அடுத்தது வந்து சுதந்திர வீரர்களை பற்றின ஒரு விளக்கம் கிடைக்குது. அடுத்தது வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு தேசிய கொடியை எடுத்து அதில் வந்து ஆக்டிவிட்டி செய்த நேரத்துக்கு வந்து gross motor skills fine motor skills மட்டும் வளருதல்ல எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு கம்யூனிகேஷன். அடுத்தது வந்து கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் படைப்பாற்றல் ஒத்துழைப்பு அது எல்லாம் இந்த ஆக்டிவிட்டி மூலம் மாணவர்களிடையே வளர்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறது. மேம் Yes. Thank you, ma'am. தேங்க்யூ. Next, we are going to find out what are the multiple intelligence focused. See, when we take an activity, it is not necessary that all the intelligence has to be focused. What we have to do is, if we are taking my country, we are going to complete this theme in a week. Here, what we are going to do, we are going to categorize different sub-themes for each day, of course. But what the child has to learn, the child must know something about my country. So what we will have to do, according to our activities, we will have to find out the multiple intelligence. It is not that all the multiple intelligence, all the types of learners are going to learn in the same day, same topic. No, not at all. It is not possible in a classroom. So what we can do, my flag, when it comes to an activity, if the child is going to paste or if the child is going to categorize the country's national flag, here visual spatial can be there, linguistic, and the child also thinks logically. Yes, what about the national flag of Sri Lanka? How about India? The child will be able to categorize. So logical thinking will be there. When it comes to Independence Day theme, it all depends on the activity, how we are doing. Of course, music, body kinesthetic will be there because the child is going to perform on the stage. So music and bodily kinesthetic
intelligence can be focused here. Then traditional clothes. Here intrapersonal, then naturalistic. Yes, it is. It has come. If the child is in that attire, it is naturally evolved right from our ancestors. When it comes to freedom fighters, the child thinks logically. The face of a person. Oh, this is the name of that person. The child starts identifying with the size and shape. Interpersonal. The child starts following their character. Unity of nation. Here we are going to give lots and lots of information. So linguistic can be included and interpersonal skills also can be included. We will have to categorize according to our activity. This is when it comes to multiple intelligence, I would say that after finding your activity, you should just write, okay, this activity I can focus visual, spatial. For the next activity, what is that? If it is a conversation, I'm going to focus on linguistic, and I can focus on intrapersonal skills. Like this, you will have to categorize. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am කියනවා අපි මේ ක්‍රියාත්මක කරනකොට බහුබුද්ධි ફોકස් එක. එතකොට අපි එක දවසකට එකක් තමයි ફોકස් කරන්න ඕනේ. අපිට දෙක තුන ගොඩක් ફોකස් කරලා අපිට කරන්න බෑ. එක දවසට එකක් දෙකක් ඒ වගේ තමයි ફોකස් කරන්න තියෙන්නේ. ඒතර මයි ෆ්ලැග් එක ගත්තම මයි ෆ්ලැග් එක ඒක විෂුවල් එකක් ළමයිට අපි ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ විවිධ ජාතීන්ගේ කොඩින් පෙන්නලා විවිධ රටවල කොඩින් පෙන්නලා ළමයිත් එක්ක කතා කරනවා. ඒතර අපිට එතන බහුබුද්ධි ක්‍රියාකාරීත්ව දෙකක් සිද්ධ වෙනවා. ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් ඩේ එක ගත්තම ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් ඩේ එකේ අපිට මියුසිකල් දානවා ළමයිට නටන්න ළමයිට එතන මූව් වෙන්න පැරඩ් එකක් යන ළමයිට ඇවිදින්න ඒ වගේ දේවල් කරනකොට ඒතර අපි ක්‍රියාකාරකම් දෙකක් තමයි ගන්න දෙකක් නැත්නම් එකක් ඔක්කොම ක්‍රියාකාරකම් අපි ගත්තොත් අපි ඒක කරන්න බෑයි කියලා මම කියන්නේ ඔක්කොම ක්‍රියාකාරකම් එක දවසේ මයි ෆ්ලැග් එකට විතරක් මේ මියුසික් එක විෂුවල් ස්පෙෂල් ඒ ඔක්කොම දාන්න බෑයි කියලා මම කියනවා එක skills විතරක් ගන්න කියලා මම කියන්නේ freedom fighter එක ගත්තත් ඒකේ logically ළමයිට අපිට මේ freedom අපේ fighters ලා ගැන පෙන්නලා ඒගොල්ලන් ගැන කතා කරනකොට ළමයා තර්කානුකූලව හිතන්න පුරුදු වෙනවා ඒ වගේම මේ පින්තූර පෙන්නකොට ඒකේ පින්තූර ගණන් කිරීමේදී ඒ වගේ දේවල් අපිට ගන්න පුළුවන් traditional cloth එකයි unity of skill එකයි එක වගේ තමයි යන්නේ ළමයා ඒක ඇඳගෙන ඉදිරිපත් කරනකොට ළමයාගේ භාෂාමය හැකියාව සිතීමේ හැකියාව ඔක්කොම එතන අඩංගු වෙනවා. Yes, miss. Rasmina miss. Yes. அடுத்தது எங்களுக்கு வந்து மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ட் பல நுண்ணறிவு அது வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து மேம் சொல்றாங்க 1 அல்லது 2 எங்களுக்கு செயற்படுத்தட்டுமா அதுல வந்து எங்கட கொடி வந்து இலங்கை கொடி அது வந்து இடம் சார்ந்த நுண்ணறிவு அதுல வந்து எங்களுக்கு எடுக்கட்டாம் அடுத்தது வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் சுதந்திர தினம் அது அந்த சுதந்திர தினத்துல வந்து எங்க மாணவர்களுக்கு வந்து கிடைக்கக்கூடிய நுண்ணறிவு வந்து இசை சார்ந்த நுண்ணறிவும் உடல் சார்ந்த நுண்ணறிவும் அடுத்தது வந்து அணியும் ஆடை வந்து தனிநபர் நுண்ணறிவு மற்றும் இயற்கை சார்ந்த நுண்ணறிவு அதுல அடங்குதாம் 1 இல்ல அல்லது 2 ஒரு நாளைக்கு செய்யட்டும் மேம் சொல்றாங்க அடுத்தது வந்து உதவிய ஹீரோக்கள் அதுல வந்து கணித தர்க்க நுண்ணறிவு அடுத்தது தனிநபர் நுண்ணறிவு அடுத்தது வந்து யூனிட் ஆஃப் நேஷன் தேசத்தின் ஒற்றுமை அது வந்து லிங்குவிஸ்டிக் இன்டர்பர்சனல் தனிநபர் நுண்ணறிவு அது வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து 1 அல்லது 2 வரை மாணவர்களுக்கு இந்த நுண்ணறிவு வந்து செயற்படுத்தட்டுமா மேம் Yes, ma'am. Thank you. Okay. Next, we'll focus on SDG goals. Here, SDG goals, we will have to more focus on peace and justice and quality education. Here, I have just given the examples
You can take any one goal. No need to find for each sub theme different goals. Not at all necessary. Please find only one goal for the theme and you will have to continue for the entire week. So what happens is we will focus on one thing and we need not our mind will not be diverted for different areas, and the child will also learn in depth. Yes, ma'am. මම කියනවා මේ STD goal එක ගන්නකොට අනිවාර්යයෙන් එකක් තමයි අපිට මෙතන ගන්න ඕනේ. අපිට goals ඔක්කොම සම්පූර්ණ කරන්න එපාලු. දැන් අපි my flag එක ගත්තම my flag එකේ STD goal එක number 4 එක. quality education. ඒක විතරයි. මෙතන මම දෙකක් ගන්නවා peace and district ඒ වගේ දෙකක් වගේ ගන්න. හැමදේම සම්පූර්ණ කරන්න එපා. එතකොට අපිට ඒක කරගන්න බෑ. ඒක කරන්නත් බෑයි කියලා මම කියනවා. අනිවාර්යයෙන් එකක් නැත්නම් දෙකක් ගන්න. එතකොට තමයි අපේ මේ lesson එක ළමයින්ට හරියට අපිට දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පස්මිනා මිස් மேம் எங்களுக்கு வந்து இலங்கை கொடி எஸ்டிஜி கோல்ஸ்ல வந்து ஒன்று எடுக்கட்டாம் அதில் வந்து இலங்கை கொடி வந்து அதை வந்து எஸ்டிஜி 4 அது வந்து குவாலிட்டி எஜுகேஷன் தரமான கல்வி. அந்த எஸ்டிஜி கோலை மட்டும் எங்களுக்கு எடுக்கட்டாம் மேம் சொல்கிறாங்க. அடுத்து வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அதில் வந்து எஸ்டிஜி 16 கோல் 16 அது வந்து அமைதி நீதி மற்றும் வலுவான நிறுவனங்களுடன் எவ்வாறு செயற்படுவது. மேம் Yes, thank you, ma'am. Here my request is I have just given the examples. You will have to find out only one goal. What goal you are going to attain, it is left to the teachers. But what we will have to do, we will have to stick on to one goal for the entire week. මෑම් අපිට කියනවා එතන goal එක මම example තමයි දාලා තියෙන්නේ. අපිට එක goal සතියේම එක goal එකක් විතරක් අරගෙන ඒක අපි තමයි focus කරන්න ඕනේ. අපි මොකද්ද focus කරන්නේ? ඒ goal එක විතරක් select කරගෙන ඒ goal එක focus කරලා ළමයිට උගන්වන්නලු. ඒක මේක දෙක තුනක් දාලා තියෙන්නේ මම example එක තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. පස්මිනා මිස් மேம் சொல்றாங்க வந்து கோல் வந்து ஒன்று தான் எங்களுக்கு எழுதட்டாம். அதில் வந்து எங்களோட பாடம் சம்பந்தமானது மட்டும் செய்யட்டாம். அது வந்து ஒரு கோல் எழுதினால் போதுமா மேம் சொல்றாங்க. மேம் Yes. Next, when it comes to STEAM education, we are doing much activities on art. We are giving helping children to be a logical thinker, and we will just see how we can implement it. One thing I request is when it comes to STEAM also, you need not have STEAM, all science, technology, engineering, art, mathematics, everything together in a day is not at all necessary. We are not going to pressurize ourselves first of all in making all these things right, and we will not be achieve anything in our classroom. So what my request is for STEAM, see everything we are, it is related to my country. So what we can do is when it comes to my flag, oh, today I am going to make creative art. See, everyday creative art will be there. But what is my focus? For my flag, I am going to take art. When it comes to Independence Day, what I can do? I can bring in technology or science. See, when it comes to balloon experiment, I can just, while blowing the balloon, I can just show the child how the air fills in and how the air, when there is no air, how the balloons are. I am giving a simple science experiment in my classroom while Independence Day decoration is going on. Here art also comes in because we are decorating our classrooms.
When it comes to traditional clothes, here the child is going to dress up. The child is going to think more and more logically. So mathematical thinking also will be there, and it is also an art. When it comes to freedom fighters, here when the child listens to the stories and puppet show, all this comes under art. I say it that all the components need not be in a single day. That is for Saptim, my flag. I need not implement all science, technology, engineering, arts, and mathematics. What you can do is you can divide them. You can divide each day and you can implement. First thing what you have to do is you will have to identify the activity for each sub theme, and you will have to think, okay, today I can show audio, or I can show the video of freedom fighters, how they fought. Here I am going to implement the technology for freedom fighters. Then when it comes to science, already we have implemented on Independence Day. When it comes to art, we have implemented on the sub-theme, My Flag. Like this, each and every day, we have to think according to our activity and we have to implement it. Then when it comes to engineering, it is not necessary that the child has to do a big experiment or the child should know. No. With the help of the blocks, the child can make, here I will say the example of India. I can make an India gate using the blocks. This is an engineering that the child is thinking about. I can just give the picture and the child have to construct it. See, I have implemented a STEAM education in my theme, my country. It is not necessary that every day should be STEAM. This is impossible practically in our classrooms. Yes, Shiroza ma'am. STEAM education එක මෑම් කියනවා දැන් අපි මේ ලෙසන් ප්ලෑන් එකක් අපි ඇදුවම අපි කරන ඇක්ටිවිටි එක මුලින් අපි මොකද අපි කරන්නේ ඇක්ටිවිටි එක. ඒ ඇක්ටිවිටි එකෙන් මේ ස්ටීම් එකෙන් මොන ගුණයද එතනට අඩංගු කරගන්න පුළුවන්. ඒ එකක් විතරක් එක දවසට ක්‍රියාත්මක කරන්නලු. උදාහරණයකට මයි ෆ්ලැග් එක. ඒක ඇත්තටම ආර්ට් එකක්. අපිට ආර්ට් එකක් වගේ ඒක කරන්න පුළුවන්. ළමයා ෆ්ලැග් එක පාට කරනවා නම් ඒක අලවනවා නම් ඒක ආර්ට් එකක්. ඒක තුලින් අපි විද්‍යාව අපිට එකතු කරන්න බෑ. එහෙම එකතු කරන්න එපාලු. මුලින්ම මේ ඔක්කොම එකට දාගෙන ටීචර්ස්ලා අපි ස්ට්‍රෙස් වෙන්න එපයි කියනවා. අපිට ෆ්‍රී එක දෙන්නේ. ඒතකොට ළමයි නිකම්ම ෆ්‍රී වෙනවා. හැමදේම එකම දවසේ හැමදේම කරන්න ගියාම ළමයාටත් අමාරුයි අපිටත් අමාරුයි. ඒක නිසා ස්ටීම් එකේ දැන් මෙතන ස්ටීම් එකේ ෆ්ලැග් එක හදන්න අපි ආර්ට් එක විතරයි යොදාගන්නේ. ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් එක ගත්තොත් ද බැලූන් කලර් එක්ස්පෙරිමන්ට්. අද බැලූන් එකක් පුම්මනකොට ඒකට වාතය ඇතුළට ගියම බැලූන් එක මොකද්ද වෙන්නේ? වාතය නැත්තම් බැලූන් කොහොමද තියෙන්නේ? ඒ වෙනස අපිට බලන්න පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක නිකම්ම විද්‍යාව විතර තියෙනවා. ඒ වගේම බැලුම් මෙතන පුම්පන්නේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් සමරන්න. අපේ මේ ඩෙකරේෂන් එක කරන්න. ඒතර එතන අපිට ආර්ට් එක නිකම්ම තියෙනවා. ට්‍රැඩිෂනල් ක්ලොත් එක එතනත් අපේ ආර්ට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ස්ටෝරි ටෙලිං එක අපිට ළමයින්ට වීඩියෝ එකක් පෙන්වන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකක් පෙන්වුවා නම් එතන අපිට ටෙක්නොලොජි එක අපි එකතන යූස් කරනවා. ට්‍රැඩිෂනල් ක්ලොත් එක අපිට මැතමැටික් එක ළමයිගේ ට්‍රැඩිෂනල් ඇඳුම අනුව මැතමැටික් එක ගන්නත් පුළුවන්. ඒක නිකම්ම එකින් එක හැමදේම අපිට විස්තර වෙලා එනවා. අපි තවත් දේවල් ඒකට ඇතුළට දාන්න උත්සාහ කරන්න එපා කියලා මම කියනවා. ඒ වගේ මම ඉංජිනේරින්ග් එක දැන් ඉන්දියාවේ ගත්තා නම් ඉන්දියාවේ ඉන්දියන් ගේට් එක තියෙනවා. ඒ ගේට් එක ඒගොල්ලන් ළමයින්ට බිල්ඩින් බොක්ස් එකකින් අදන්න දෙන්න පුළුවන්ලු. හැදුවම එතන නිකම්ම ඉංජිනේරින්ග් එකක් ඇතුළත් වෙනවා. මැඩම් විටින් විට මේක අපිට ફોකස් කරන්න කියන එක දේ විතරක්. ඒකේ මේ ස්කිල් එකේ තියෙන වේ කියලා හැමදේම එක දවසක දැම්මොත් අපිට ඒක අපිට ස්ට්‍රෙස් එකක් අප්ඩේට් කරගන්න බැරි වෙනවා.
ඒක නිසා එකක් දාගෙන ලස්සනට සිම්පල් එකට ළමයිගේ තත්ත්වය අනුව කරන්නයි කියලා තමයි මම මෙතන අපිට වැඩියෙන් විස්තර කරන්නේ. පස්මිනා මිස් எஸ் மேம் எங்களோட பாடத்துல வந்து ஸ்டீம் எஜுகேஷன்ல வந்து நாங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு எங்களோட டீம்ல வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி செஞ்சா போதும்னு மேம் சொல்றாங்க. தேசிய கொடி எடுத்தால் அதுல வந்து நிறம் தீட்டுறதுக்கு புழு கொடுக்கட்டாம். அது வந்து எங்க டீச்சருக்கும் லேசி மாணவர்களுக்கும் லேசி. அது அந்த மாதிரி அந்த இலகுவான முறையில வந்து மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கட்டாம். அந்த மாதிரி அது வந்து ஆர்ட்டுக்கு சேரும் நிறம் தீட்டுவது வந்து. அடுத்து வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் டே, சுதந்திர தினம், அதுல வந்து பெலூன் ஊதுறது, அது வந்து சயின்ஸுக்கு எங்களுக்கு எடுத்துக்கொள்ள முடியும். அடுத்து வந்து ட்ரெடிஷ்னல் க்ளோத்ஸ், அது வந்து அதுல வந்து ஒரு சித்திரம் வரையிலும், அது வந்து ஆர்ட்டுக்கு சேரும். அந்த மாதிரி அந்த ஒவ்வொரு தீம் எங்களுக்கு தந்திக்குது. அந்த சப் தீம் வந்து ஒவ்வொரு நாளுக்கு ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டி செஞ்சால் போதுமாம், மாணவர்களுக்கும் அது இலகுவாயிருக்குமாம். அதுல வந்து அடுத்தது வந்து சுதந்திர தினம், அது வந்து சுதந்திர வீரர்கள் அவர்களை பத்தி ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று வந்து எங்களுக்கு வந்து வீடியோ மூலம் காட்டட்டாம். அது வந்து டெக்னாலஜிக்கு சேரும். அந்த மாதிரி வந்து எங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியை கொடுத்தால் போதும்னு மேம் சொல்றாங்க ஸ்டீம் எஜுகேஷன்ல வந்து. மேம் Yes, thank you, ma'am. Reha ma'am has raised her hand. Yes, Reha ma'am, if you want to tell something. மிஸ் நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணவா? ஹலோ மிஸ். பரவாயில்ல பண்ணுங்க. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் நிக்கிறவங்க உங்களோட வாய்ஸ் ஒன்றும் வரலையா? இல்ல அது மேம் கேக்குதா? சொல்லுங்க சொல்லுங்க Ma'am, we were able to hear you. பரவாயில்ல. We were able to hear you. Yeah, Pashmina miss, you can continue. miss. Ma'am, you can continue, ma'am. No. Yes, thank you. Yes, ma'am, you Okay. can continue. Thank you, ma'am. Thank you. Yes. Yes, with all my research, I came with greening education. Here, we will have to protect our nature. When it comes to my flag, when we are doing any activity, as much as possible, whatever is available naturally, we are going to use that instead of wasting as many as papers or the activity materials which spoils our environment. We are going to reduce all those materials. That is what Frederick Frobel was doing. He used to take kids into the natural world and he used to teach all the concepts. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Greening education එක ma'am කියනවා සබාධර්මයට ආදරය කරන නිසා ළමයිට eco friendly විදියට අපේ flag එක natural leaves වලින් අපේ මල් වලින් එක සරසන්න පුළුවන්. ඒක ලස්සනට සරසනවා ළමයි මල් අලවලා කොළ අලවලා අපේ ජාතික කොටේ සරසන. ඒ වගේම ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ඩේ එකට අපිට මේ පැලක් හිටවන්න පුළුවන් නේ ෆ්‍රීඩම් ට්‍රී එකක්. ඒ ළමයින්ට හොඳ ආදර්ශයක් දේවල් තමයි මේවා. ඇත්තටම ඕගනික් කාබනික රෙදි වලින් use කරපු අපේ traditional clothes ළමයින්ව green education එක ලබා දෙන එක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. Yes, Safina miss. மேம் கிரீனிங் எஜுகேஷன்ல வந்து எங்களுக்கு மேம் சொல்றாங்க வந்து இயற்கையா அலங்கரிக்கையில மேம் எங்களுக்கு வந்து சுதந்திர தினமன்று. அடுத்து வந்து ஒரு பூ மரம் நட முடியுமாம். அந்த மாதிரி அந்த இயற்கை தானே, இயற்கை கிரீனிங் எஜுகேஷன் சொன்னால் அது வந்து இயற்கை சம்பந்தமானது. அதை வந்து எங்களுக்கு வந்து இயற்கையாவே அலங்கரிச்சு அழகுபடுத்த முடியும்னு மேம் சொல்றாங்க. மேம் Yes, ma'am. For Nimisha. Okay. By this, I just want to know how the teachers are feeling
Are they feeling it easy? And what is their opinion? Are they implementable? I would like to know more from the teachers. ටීචර්ස්ලා ඔයගලන්ගේ අදහස් කියන්න ඔයගලන්ට කොහොමද මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්ද මේ විදිහට ඔයගලන් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න මෑම් කියන ඔයගලන්ට කතා කරන්නයි කියලා. hand raise කරන ටීචර්ස් මම මේ on කරන්න ඔයගලගේ mic එක. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Ma'am, mute වෙලා. Yes, ma'am. I'm sorry. Ma'am, Yes, Ramani ma'am, you can speak. Thank you, ma'am. Thank you. අපිට ගොඩක් ස්ටීම් එක දාගන්නකොට ඇත්තටම මෑම් කිව්වා වගේම ගැටලු ගොඩක් ආවා. ඒතකොට ඊට පස්සේ අපිට මේ ලෙසන් ප්ලෑන් හදනකොට සමහර අවස්ථාවල ආපස්සට වෙනස් කරන්න වෙනවා. අර ෆලෝ ඇක්ෂන් එකේදී ඒ ටික ෆිල් කරලා උඩට එනකොට ගොඩක් අපහසු වෙනවා ස්ටීම් එකේදී. අනිත් ටික නම් කොහොම හරි කරගත්තා. ඉතින් මෑම්ට තෑන්ක්ස් මේ විදිහට කරන්න තියෙනවා අපිට ගොඩක් ලේසි. සර්ට තෑන්ක්ස් කරනවා ඒකම මේ වගේ මැඩම් කෙනෙක් අපිට Thank you, sir. Thank you, ma'am. Ma'am, Thank you. she's telling Yes, ma'am. When implemented STEAM, they suffer the same problem. They also try to do one day all the activities. STEAM. So they suffer. They change several times their lesson planning because of they can't put. Actually, it's very difficult for the national flag. We are making mean we can't add all the points there. Now, ma'am, about ma'am explanation. They're very happy. They got the idea about this. They thank for you, ma'am. And same as I'm also thanking you, ma'am. Very Thank you. clearly you are explaining, ma'am. Actually, very easy method and very clear for us. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much.